Ruminansia Animal like memasukkan cow, makanan ke cattle, mulut kangaroo, dengan and bantuan buffalo lidah secara swallow cepat. their food without Kemudian chewing. dikunyah dan dicampur After dengan feeding air the liur. seed and bring back the food Setelah into the itu, mouth and makanan chew ditelan leisurely. melalui This esofagus process of menuju leisurely lambung. chewing the food is called rumination, and such animals are called ruminants. The processes of rumination ensure the grinding of food and mixing it with saliva. Besides this, there are other peculiarities in the digestion food in this animal. Lambung ruminansia berukuran is sangat very large besar. and has 4 Lambung chambers, ruminansia except for terdiri camel dari that has rumen, 3 chambers. retikulum, They are rumen, omasum, dan reticulum, abomasum. omasum, and epimasum. Rumen This merupakan rumen is the bagian largest lambung yang chamber terbesar. and it has large Rumen number of berfungsi sebagai microorganisms tempat which produce penampungan cellulose. sementara. When the Di food first sini entered terjadi into the proses rumen, pembusukan dan digestion is fermentasi. initiated by the Di bacteria in lambung ruminants. ruminansia, mula-mula Combustion is makanan the menuju rumen. undigested or partially Selanjutnya, digested makanan food yang is berasal taken dari back rumen into akan the menuju mouth. retikulum. Once it's properly Di chewed retikulum, and mixed makanan with large dibentuk amount of menjadi saliva, it is gumpalan-gumpalan kasar swallowed atau again. bolus. Hence, food Kemudian, once makanan again masuk enters kembali into the menuju rumen rongga and the mulut. digestion continues the rumen for some more time. Microorganisms Dari produce rongga different mulut, enzymes makanan along with masuk kembali cellulose, menuju which omasum act lalu as cellulose diteruskan ke and other abomasum. substances present in the food. Di abomasum, makanan dicerna secara After this, kimiawi the digestion of seperti food pada naturally lambung continues manusia. by the bacterial enzyme when the food passes into the reticulum. This section of the stomach breaks down the cellulose further. From here, the fully digested food along with bacteria is sent into omasum. The wall of omasum is thrown into many folds that like large leaf-like structure, which increases the surface areas for effective water and bicarbonate absorption. Food becomes more concentrated as a result, and from here it is sent into abomasum, which is the fourth chamber. This chamber is the actual stomach or true stomach of ruminant where gastric juice is secreted. Setelah dicerna This dalam gastric juice abomasum, contains makanan hydrochloric menuju usus acid which halus. kills most of Di the dalam usus bacteria and halus, destroys the sari-sari structure makanan of protein, diserap oleh and their pembuluh darah contents untuk are then diedarkan ke absorbed to seluruh provide tubuh. essential vitamins, Sisa pencernaan minerals, and makanan amino acids. diteruskan From menuju here, food rektum enter yang into the selanjutnya intestine dibuang where melalui digestion is anus. completed and the products are absorbed. Makanan masuk ke esofagus. Di sini terjadi gerak peristaltik, yaitu gerak mendorong makanan. Setelah dari esofagus, makanan menuju rumen. Di rumen terjadi pencernaan oleh bakteri yang memecah senyawa selulosa. Kemudian makanan menuju retikulum. Di retikulum, makanan diproses menjadi gumpalan-gumpalan kecil yang disebut bolus. Kemudian makanan masuk ke omasum. Di omasum, makanan dijadikan lebih halus dan terjadi absorpsi air. Dan makanan masuk ke abomasum. Di abomasum terjadi pencernaan yang sebenarnya secara kimiawi dengan bantuan enzim-enzim pencernaan dan HCl. Selanjutnya, makanan masuk ke usus 12 jari atau duodenum. Kemudian makanan masuk ke usus kosong. Di bagian ini terjadi proses penyerapan sari-sari makanan.
Kemudian makanan masuk ke kolon atau usus besar. Di bagian ini terjadi absorpsi air. Selanjutnya, sisa pencernaan masuk ke rektum untuk disimpan sementara. Kemudian, makanan dikeluarkan melalui anus. Demikian proses pencernaan pada hewan ruminansia. Semoga bermanfaat.